Hi guys, welcome to Sabrine Production. If you are new here, please subscribe to Sabrine Production. Today we are Isiolo Youth Innovation Center. Today is the International Day for the Girl Child. We are going to take you through everything that will be going on. Courtesy of ActionAid, Huawei, Kenya ni Mimi, Red Cross, they are all going to be here. So guys, hope you'll enjoy. Watatupata tukiendelea. So nitapea nafasi our volunteers at the center to give us some entertainment and then we are good to go. Tutaendelea. Mama, simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya yetu beautiful, mazingira tupate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, sauti Kenya na beautiful. Mwenye na kujinguru jeto, jinguru jeto, tosige tamasani preseto. Marebo yo, marebo. Say mama, volunteers, Innovation Center. Tusonge kwa pamoja. Waze kwanzia juu. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya yetu beautiful, mazingira tupate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, sauti Kenya na beautiful. Mwenye na kujinguru jeto, jinguru jeto, tosige tamasani preseto. Marebo yo. Tusonge kwa pamoja. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Aisha roho na mwana pale. Every country. Jukumu langu, Hata zetu ndani ya nyumba. shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kwanza watu sianze. Katambe. Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama.
Superhuman. Twende kazi from the top again nakwambia. Superhuman. The video will entertain kidogo and then we'll have a spoken word ndo tuendelee na program yetu. Si ni sawa? So wanasema wanakutaka hapa. Where are you? Unajua FGM? Shake your body, girl, give me the thing. Them girls like one more, they got sexy machine. Girl, if you holler me one time, you must have to nataka tuimbe national anthem video. Nakera ikasha moleng, nakera ikasha moleng. DJ, rudi nyuma, enda kwa head, tuona heavy D, kasha moleng. It's a boy, heavy D, kasha moleng. I am the emperor. Nakera ikasha moleng, nakera ikasha moleng, nakera ikasha moleng, namelo kasha moleng, nakera ikasha moleng, nakera ikasha moleng, nakera ikasha moleng, namelo kasha moleng, nakera ikasha moleng, kogiza wenda wangu fatali, jael kagaigawe, kimapenzi tumetoka mbali, we mrendile Somali, unanipa penzi tamu kama asali, ukanifanya mimi zako silali, roho yanikuta kama nyundo msumari, ujue kwako hani nimedata, ni wewe tumetamari, wengine sitowapata, ni wewe wangu minataka, mimi nitafanya chochote, mimi naenda popote, mimi nitafanya chochote, ili baby nikuwe wewe, nakera ikasha mole. Usiku nawasha kiporo, napiga dua na ukupa jini, kila napovunja kokoto, nawaza kukuleta mjini, japo huku hakuna raha, baby nakufanya nini? Nakera ikasha mole, nakera ikasha mole, nakera ikasha mole, namelo kasha mole, nakera ikasha mole, nakera ikasha mole, nakera ikasha mole. I feel so high, nakupenda till I die. Mashabuka bye bye, wanafiki hawafai, wendo wako wifi, baby nipe high five. Children, survive children. Bubble dance competition. Okay, I'll be there. 1, 2, turn it. Somalian girl, ninapenda double tap. Somalian girl, ninapenda shake it up. Somalian girl, ninapenda double tap. Double drop, double drop, Somalian girl. Ninapenda double drop, Somalian girl. Ninapenda shake it up, Somalian girl. Ninapenda double drop, double drop, double drop. Biggest style, the biggest style. Ninapenda nakapela, if I hold me roll like a big bella. Somalian girl, shikilia kidogo. Nataka muni challenge sasa, tuimbie nini? Nataka niimbie nini? Anything, sema tu imbie mrebo, imbie Yomati, imbie TV, imbie Ibana, imbie BD. Imbie FGM. FGM. Oh, FGM. Tuimbie FGM.
nguvu, lakini ngoja tuimbie FGM, si ndio? Ukeketaji kwa wanadada tumekataa, tumesema hapana pasha tohara kwa wanadada. Ingine nataka nini ingine? Sema ingine, anything. Fardosa. Naomba nimbie fardosa. Fardosa. Fardosa wa moyo, fardosa wa moyo, fardosa wa moyo, ni mtoto wa hoyo. Okay, na blush kwa sababu she's not ready, mimi nimeimbia. DJ, niendelea nikimaliza hii story. Naanza kublush hapa juu. Weka play tu, nikitoka. Asante. Sana hapa ndani kuna joto, kumbe nyinyi wote madem ndo ma hot cake au vipi? Fatu, karibu uweze kuentertain. Special dedication to all the girls out there. Girl child ni msee mmoja humble na very innocent. Nimesema yeye ni innocent, it's easy for her to be deceived by a certain called money. Sisemi kwa baya wala sitaki kukaa mimi ni gold digger. The thing is girl child anapenda dojo ama shida yao upitia. Lakini mimi naona kama ni kitu common juu kila msee anapenda dondo, maana hata kinkaka alitoa ngoma akisema pesa shigana. Lakini girl child anapenda dojo ama shida yao upitia. Tuseme alipokuwa mdogo uncle alimdanganya na ashu ya lollipop. Na alipokuwa teenager kina Breyo, Kevo, Alina kina Moa wako wacho nyuma walimdanganya na chipo ya chwani. Alipokuwa young lady with class kina baba nani pia wako sleki walimdanganya na ni magorofa pamoja na V8 wakijita masponsorei. Isai time manze tumekaa kusaidia girl child to make her somebody in society, to make her pursue a career. So Uncle Kevo, Breyo, Alina kina baba nani manze, let's stop misusing girl child. She is the continuation of generation. Salute to all the girls out there and salute to all the girls who will be women tomorrow. Salute to all the women who were girls back then. Yani penye girl child ametoka, sister delegation ama nini, only God knows. Hashtag salute to all the girls child out there. Thank you. Nampenda yule mtoto amenipendeza, nampenda yule mtoto amenivutia, nampenda yule mtoto amenipendeza, nampenda yule mtoto amenivutia, unaleta raha, unalosungusha, unapendeza, wendo
yetu, pia ni madada zetu, makazi zetu, mashangazi wetu. Sasa usije kaboeka. Very beautiful now in Innovation Center na kwa volunteers. Yeah. From the top again, tuanze. Acha dole. Yo. Hata changamoto. Naga. Wewe ni sangaga. Naga. Agenda naga. Ate sambarada. Yoya. Ilmoya saden. Nagara yerokana. Wana taboro doko. Garli bakande. Orseni anandu. Sana
maridadi sana. Aisha baba. Good morning. How are we getting along? How are we getting along? Yes, so it's a very, very great day for us all. As you know, it's the International Day of the Girl 2021 and we need to psych up ourselves. Sindio? So allow me to recognize the presence of Sheikh Ahmed Said. Sheikh, karibu sana. Now, we don't take your presence for granted. We are so grateful that you're here amongst us. And also for the other guests who have just come in, karibuni sana. And si leo mnajua ni utamaduni day. Sindio? Kitambo ilikuwa inajulikana kama Moi Day. Or wanasema ni utamaduni day ama huduma day. Sindio? So, hii shati yangu imeandikwa nini? Kenya ni nini? Imeandikwa nini? Kenya ni nini? Haya, nikisema Kenya ni mimi, unasema Kenya ni wewe na Kenya ni sisi sote. Sawa? Yeah. Are you ready? Yes. Do we have the energy? Yes. Kenya ni mimi? Kenya ni wewe. Na Kenya ni sisi sote. Okay, so as I was introducing myself, sikuongeza ya kwamba mimi ni ambassador wa Kenya ni mimi Isiolo County Chapter. Na kama Kenya ni mimi chapter, tumekuwa tukifanya vitu mingi, tumekuwa tukiengage young people and we are planning to do a lot in future. So, si mnajua Isiolo we have different cultures. Tuko na culture ya Kisamburu, tuko na culture ya Kiturkana, tuko na Wameru, tuko na Waborana, tuko na Wasomali. Nimesahau kina nani? Kuna wenye nimesahau? So we are diverse, ndio? Na kama community ya Isiolo tunafaa ku-embrace peace na tunafaa ku-embrace unity. Sindio? So you are never young to embrace peace. Sindio? Hata nyinyi watoto wadogo. Amani inaanza na wewe. Sawa? So leo kama culture day, kama Kenya ni mimi chapter tuko na presentation kidogo hapa na mtaweza kuona. Karibuni sana, mnaona venye culture is beautiful. Tuko na wageni wengine wameingia, hebu tuwapigie makofi, they look so beautiful. Hao ni kabila ya Kisamburu na hapa tuko kabila zote. Tuko kabila zote zenye ziko Isiolo na tunafurahi sana that we have represented all our cultures and we have made sure that every culture is represented here today. So allow me to ask my colleague to play the video. Na mtafurahia. Day ama utamaduni day. Let's learn to embrace each and every culture that comes our way. Sindio? Wasichana wetu wadogo, sindio? Yeah, so that is the Kenya ni mimi Isiolo chapter ambassador na tumekuwa represented na our representatives wa county and I'm so grateful. Please, let me recognize this young man, Isa. Isa is a very special person in this county. As much as we fail to recognize people sometimes, allow me to recognize Isa. Isa is a conservationist. Mnajua conservationist ni nini? Nani anajua conservationist? Isa is a conservationist, ni mtu wa mazingira, anaangalia sana mazingira. I hope I'm saying it right in Kiswahili. So please Isa, come here. Na Isa kuna organization inaitwa ICT, Isiolo Conservationist Trust. Na wako na nursery hapo, school for the deaf, and they are doing a really amazing job in terms of environmental conservation. Unaona shati amevaa? Imeandikwa nini? Kenya ni nini? Sindio? So you need to own your country, you need to own your culture, you need to own everything that is around you. Sindio? Yes. Please clap for Isa. I will give him a moment later. Yes. So tutaendelea na program na I think we are done with the entertainment. Na we have some people who are joining us live. We will have the cast for youth and the innovation. Cast Nadia Abdallah, she's in another forum but ako kwa system anatujoin pia yeye, and we also have the guys from Huawei company. The theme for this year, International Day of the Girl, is Digital Generation, Our Generation. And you know how critical technology is in terms of development and in terms of
just making things work around in our lives. So tutakuwa na company ya Huawei, hata hao watatujoin online. Kuna mtu ajui Huawei? Nani anajua Huawei? Let's raise our hands if you guys know Huawei. Nani anajua Huawei? Ninyi wote mnajua, hata kama mwenyewe mkono. Na najua kuna mtu ako na simu ya Huawei hapa na inui mkono. Yeah. So yes, they also, wao ndo kwanza wamesaidia kuweka hii internet hapa, a very strong connection here at the Youth Innovation Center, and it's something that we are really grateful for. And hao wasichana wetu wadogo, nataka volunteer moja hapa. Hao wasichana wadogo. Nani ata volunteer? Volunteer moja ajitolee. Hakuna volunteer? Nitawaambia kenye mtafanya. Volunteer moja, nataka wasichana wadogo. Sana moja tu ajitolee, moja tu kama volunteer. Volunteer? Ama mimi nichague moja? Nichague moja? Nichague moja? Uko klasi ngapi? Kuja. Kuja. Usiogope. Nataka msichana wetu atusomee hii maandishi kwa hapa. Sawa? I want this to stick in your heads, ndio mjue leo ni siku gani na ni mbona tuko hapa. International Day of the Girl Child 2021. Digital generation, our generation. Clap for her, please. So nitafungua hii session kuwakaribisha, lakini mtanipea dakika kidogo. Tuko na lead wetu hapa kwa center mwenye anasimamia hii innovation center, and he has some few words to share with you guys so that we can get along with the program. Meanwhile, you can be knowing your neighbor. Hamjuani? Musalimiane nyinyi wote, muambiane International Day of the Girl, na tell that girl who is next to you, the future is female. Mwambie msichana mwenye yako karibu yako hivyo. Wewe mwanaume hata kama uko karibu, if you are a guy and you are there, ambie msichana the future is female. Tell her. Atuombe ndo tuanze officially. Tafadhali sheka. Have this chair here. It's very important International Day event. The ambassador of Mimi Kenya, Asha, the director of this very beautiful youth center. It's my first time actually to come in this center since it was incepted, and I'm very happy to Asha for inviting me to this great event. Or the organizers, the young people who have been invited in this critical event. I was asked to conduct two vital things. One, the prayers. I will do that shortly. And also I requested, I don't know whether I have gone against protocol, to also give my speech in brief, so that, as you can see, I'm limping. I'm a sportsman at 71 years. I still do some boxing. When I was a young man, I used to box. So I trained, and in the course of the training, I got injured. So I hope you will bear with me. Sawa sawa? You are all my granddaughters. My daughters might be of age than you. So I will just address you as my granddaughters. Bear with me also on that. So we'll start with prayers. Do you want us to speak in English or in Kiswahili? Kiswahili. Very good. Nitazungumza na Kiswahili. That's our national language. Sasa tutaanza maombi, alafu tuendelee kwa heshima ile nimepewa nizungumze kwa muhtasari. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ewe Mola, tunakushukuru kwa siku hii muhimu ya kitaifa ya kusherekea siku ya kuhamasisha
haki ya wasichana wetu. Tunashukuru vile vile kwa kuweza kukutana hapa ili kuangazia shida zile ambazo zinatukabili na vile vile kuwapa mawaidha hao watoto wetu. Tunakuomba bariki nchi hii, bariki vijana wetu, bariki binti zetu wale ambao wako katika shida mbalimbali. Vile vile tunaomba wakati huu mgumu wa COVID-19, ewe Mwenyezi Mungu tuondolee ugonjwa huu ambao umeweza kutuathiri pakubwa sana. Tunakuomba bariki sherehe hii na wale ambao wameandaa, wametoa rasilimali, wazidishie. Tunakuomba vile vile utusamehe kama tutavuka mpaka, kwa sababu huenda kuna mambo ambayo haitaweza kufurahisha. Kwa hayo inshallah tunaomba hayo kwa jina la Mola wetu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Amin. So Asha, I hope you will allow me to say a few words. Nataka kuchukua fursa hii tena kuwashukuru waandalizi wa siku hii ya kimataifa. Hii ni siku ya kimataifa ambayo mwaka wa 2011 tarehe 12 nafikiri Oktoba kama sijakosea au Septemba, kulikuwa na azimio la kimataifa, azimio 66170 ambayo ilipitisha ya kwamba siku hii iwe siku ya hamasisho katika ulimwengu mzima, kuangazia masaibu ambayo msichana wa kike, binti anapitia. Si mwanamke, msichana wa kike, binti, the girl child. Na the theme umeambiwa hapa, kauli mbinu, it says digital generation. Kwa Kiswahili ni kizazi cha kidijitali. Because wakati huu tumefika karne ambayo hali ya mawasiliano imebadilika pakubwa sana, kiasi ya kwamba leo lazima mambo mengi ikifanyike katika hali ya kidijitali. Kwa hivyo hiyo ndio kauli mbinu, the theme of this year. Sasa tukiangazia hapa Isiolo, kweli ukiangalia asilimia kubwa ya watu, the population census ile ilifanyika mwaka 2 iliyopita au 1 iliyopita, inaonesha asilimia kubwa ya watu wa Isiolo ni vijana. Na tunapozungumza vijana, ni vijana wa kike, binti, na vijana wa kiume. Lakini siku hii imetengwa maalum kwa sababu ya msichana wa kike, kwa sababu ya yale masaibu ambayo imewakumba. Watu wengi sasa wameanza kuja na mada ya kwamba msichana wa kike ameangaziwa sana kiasi ya kwamba kijana ameweza kudhulumiwa. Hapana. Mambo ambayo imeangaziwa ni kutokana na utafiti ambao imefanyika. Kwa mfano hapa kwetu katika hii region ya Northern Kenya tuna hii mambo ya ukeketaji ya wasichana ambayo imekithiri, na hii ni dhuluma kubwa sana, kwa sababu kwa njia ile ambayo inafanyika haifai. Kuna ndoa za mapema ambapo wasichana wanalazimishwa vile vile kuolewa, na mnajua sisi kama Waislamu msichana hafai kulazimishwa kuolewa mpaka yeye mwenyewe apende mume, ndio ndoa inaweza kuwa halali. Na vile vile kupeana usawa katika elimu, katika taaluma ya elimu. Na vile vile mnajua kama Waislamu, hata Wakristo, sisi Mtume alisema patiana nafasi sawa kwa msichana na kijana katika kuendeleza elimu yao. Kwa hivyo dhuluma nyingi zimefanyika kwa sababu ya kutojua, na imekuwa utamaduni ambao imekuwa karne kwa karne. Na mambo hayo tumeweza kuzungumzia kwa kirefu, na mimi nashukuru inapungua. Sasa nyinyi wasichana umepewa nafasi nzuri ya kuweza kufanya mambo yenu kwa njia na utaratibu ambayo inatakikana, na mko na uhuru, umeenda mashule, unatakikana kufanya bidii
na nyinyi wenyewe vile tumeambiwa hapa pia lazima muwe wazalendo. Msemekana Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya ni sisi. Lazima muwe wazalendo, mpende nchi hii, muachane na mambo ambayo inaweza kulete taharuki, hasa mambo ya ukabila. Watu wengi sana wanapenda sana mambo ya ukabila, na dini zetu zinakataa mambo ya ukabila. Ukabila iko kujuana, lakini si kupendeleana na si kufanya mambo kwa kijamii. Kwa hivyo nyinyi ni wazalendo. If you look at the Constitution of Kenya, katiba mama ya Kenya, preamble mwanzo hapo inasema lazima tujivunie kuwa wa Kenya tukiwa na dini tofauti tofauti, utamaduni tofauti tofauti, fikra tofauti tofauti, ndipo tuweze kuishi kwa njia ya kiusalama. Kitu muhimu ni kudumisha amani. Kabila tofauti tofauti, dini tofauti tofauti, mambo tofauti tofauti, muhimu ni kudumisha amani. Na kudumisha amani ianze na binafsi, individual. Take care of yourselves as young girls so that you get respect. Baada ya hayo, vile vile sio maana kupewa uhuru, kupiganiwa kutokana na hizi dhulma, nyinyi mufanye vile mnataka. No, there is a boundary on everything. Lazima mujiheshimu kimavazi, lazima mujiheshimu kwa mwili yenu, lazima mujiheshimu kwa maadili yenu. Don't be so soft. We want the young girls to work hard in their education, in both religious and secular sector education. We want the young girls to enhance the good tradition that we have. We have discarded the bad tradition, kama FGM, early marriage and the rest, battering, kuonewa na mimi. Our parents also, they understand that. We have been educating them. But now, the challenge remains on you. The challenge remains on the young people. We want you to behave so nicely so that you get respect from others. Don't be so cheap so that wewe unaweza kutumika vibaya na vijana. Kwa hivyo take care of yourself, work hard in your education, in whatever you do, in whatever talent you have, but everything has its boundary. Unasikia? Everything has its boundary. Kila kitu iko na mipaka yake. Na nimewaeleza mavazi, vaeni vizuri. Today, if you look at the statistics, there are some serious things that is going on in this country. I'm told if you go to the chemists on in the weekend, all the contraceptives are bought. For what? For what? So lazima tujihadhari na mambo mengine ambayo inaweza kudhuru maisha yetu na inaweza kutuletea shida na dini zetu. We are more westernized in the sense that we do things without thinking twice. As Muslims who are here, as Christians who are here, we have the guidance of how to live, how to do things, how to dress, how to talk, how to walk, how to eat, how to work hard, and how to prevent things that will damage our reputation. So I want you to be extremely careful. It doesn't mean that we are fighting for your rights. And these rights, which the United Nations declared in 2011, Islam has declared 1,400 years ago. Unajua Mtume wakati moja aliulizwa kwa juu ya binti yake Fatuma, na akasema yule atakayemuudhi binti yangu ni kama ameudhi mimi. So these rights are there. Kuna wakati wasichana kwa sababu ya aibu, wakati ya jahilia walikuwa wakizikwa wakiwa hai kwa sababu ya kuogopa aibu. Biayi dhambin kutilat. Aulizwa na aya ya Qur'an, hawa wamefanya dhambi gani? So the rights of the girl child did not commence in 2011, but the United Nations revived
That's the language we have to use. Revive that good culture of protecting the girl child from bad cultures. Na sisi kama viongozi wazee tunawaunga mkono. I also want to talk to the boy child and the few young people who are here. The young youth, vijana. Hawa ni dada zenu na nyinyi mnatakikanwa kuwaheshimu, kuwaonesha utaratibu mzuri, and we don't want you to misuse them. That is the way it should be. Ukifanya hivyo, ukiwachunga, umechunga dada yako. Ukimchunga, umechunga binti ambaye kesho atakuwa mama mzuri. What is happening today, if you look at the social environment, ukiangalia hali ya mazingira, kuna machafuko ya mazingira. Today we are talking of digital generation. Kizazi cha kidijitali. This digital technology, it can be very good and it can be very dangerous. If we misuse this digital, if you misuse the social media, that can also inhale you. That can be a very dangerous thing. So I want you to think of always inculcating good manners, good cultures in your minds. Katika mitandao kuna mambo ambayo haifai, mambo machafu hata nyinyi mnajua. Wasichana na vijana na wale ambao wanataka kuharibu nyinyi mnatafutana kwa mitandao. Na wasichana wengi wameweza kupotoshwa. Kweli au urongo? Kweli au urongo? All of you, I know mnaitwa .com. Mko na hii simu ya kisasa. Mimi I have two, simu ya kisasa na ile yetu ya zamani inaitwa nini? Kulika mwizi. Sawa? I only use this when it is necessary for communication, active communication. But I always also use this for my purposes. So, wakati mnatumia hizi simu digital of any kind, lazima muelewe maovu yale yako ndani, mjiepushe nayo. Katika hii vile vile utapata mawaidha za kidini, whether it is Christianity or Islam. Qurani kwa hapa, hadithi kwa hapa, tumia vizuri. Na katika hii usharati wote pia imewekwa hapa. Unasikia? So it doesn't mean we are celebrating on the theme of digital generation. This, you should open your mind to all the nonsense that is inside this digital technology. You have to be extremely careful. Kwa hivyo, I want to congratulate you all, those who have assembled here. I know most of you are students. When you go back to school from tomorrow, work hard, concentrate in your education. Both secular and religious education. Take care of yourself. Take care of your dignity as a girl. Don't be misused. Don't be cheated. It is happening today. And those who are getting used in cheating our girls, sisi tunawalani kama wazee na viongozi wa dini. And action has to be taken. I know girl child rights have been violated in quite a number of regions in the country. It is raising actually, but equally we have fought for your right, and I can see a place like Isiolo, my daughter Asha here, and her colleagues have done a wonderful job in sensitizing the society in general through radios, vernacular language radios, through barazas, through other functions, and it is going on very well. So as you go to your institution tomorrow, work hard, fanyeni bidii kwa masomo yenu. Don't look at the corners, look in front. Now I know you can make it. You can be future leaders of this country, and I believe quite a number of girls have made very well, and we are proud of us. If you look at the statistics of the number of medical doctors, professors, lecturers, political leaders, we have quite a number of women, and they were also girls once. So don't waste your time with nonsense. Work hard, take care of yourself, know you are right. If you see somebody
is infringing on your right, equally report to the nearest authority. If it is in the village, there is the Nyumba Kumi, there are the council of elders, there are the religious leaders. Go to the mosque, go to your church, inform them this person is infringing on my rights. I know also some parents are infringing on the rights of their girls. We also don't allow. Let us love our girls. Let us bring them up well. Let us take care of them in a manner that the same girls, when they grow up, they always come back and assist the parent. I'm proud of my girls. My first born is a daughter. And the person who is nurturing me in the house is a girl. All my sons are in Nairobi and elsewhere working. So, let us give our girls strength. Give them equal opportunities and education. Safeguard and protect them in the manner we can. Love them until we ensure that they are grown up and they are safe in their homes. Hiyo ni sawa sio? Kwa sababu leo ni siku yenu, sitaki kuwaweka maneno mingi. I've been talking to some of you in institutions. Let us also be very careful. There are quite a number of social evils which is surrounding us. Drug abuse is one of them. Si mnasikia mambo ya mihadarati? Mambo ya mihadarati imekeuka hapa sana. Be careful as a young girl. Mihadarati ya kila aina, including mairungi. Mambo ya drug abuse, mambo ya violent extremism. Previously, watu walikuwa nafikiria only boys have enjoying violence extremist groups. Lakini today equally, we have some girls who have been cheated, who have joined cross-border groups. And today they are regretting. Some of them have been misused. Those who manage to escape back, when they narrate their stories, you will cry. They have been misused, slaved, maimed, given diseases. So nobody should cheat you that you have a problem. Come to this side, we will assist you, we'll give you. Mambo kama hayo, be very careful. Number 3, be careful with your surroundings. Unasikia? Don't be cheated. I know the young men there. Don't laugh at me, Sema my tomato, my cabbage, I love you. Okay, just tell him if you love me, wait until I complete my university. Now when we complete your university, let us meet at the graduation ceremony. Sawa sawa? But ukiwa soft, akwambia my tomato. Ameniambia my tomato, I'm so red. This man loves me. And after, should not take time. I have seen in countries like Dubai, somebody who have committed wrong against a young girl, and within 15 minutes, everything was concluded. The lab, the case, the next thing was the person was shot in public. The video is viral. We have talked to the county, the security team also. Mambo kama haya yakitokea, isicheleweshe haki ya wasichana ambao imekiukwa. Kwa hiyo ukienda huko, mambo mbili nimekueleza, peleka hiyo report. Sawa? With those few remarks, be responsible. Sawa sawa? Be responsible, safeguard yourself, work hard. Thank you very much. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. Thank you. For your words, for your wise words, and for also making time to come despite the small injury on your leg. Thank you for coming, and we appreciate you. Sheikh Ahmed said, has always been there for the girl and has always been there for women. He is among the elders who signed the presidential directives of ending FGM by 2022. This shows us that our religious leaders are committed to making sure that the dream of every girl becomes a reality. So we are honored, Sheikh. Thank you so much. So thank you for being patient. I know we are behind our program, but we'll still catch up. Allow me to a minute, Isa. ICT 011. Please, 1 minute. 1 minute will be enough for you so that we are able to go on with our program. Because it is not our day, napewa 1 minute. Mko poa?
So naitwa Isa, my name is Isa, CEO of Isiolo Conservationist Trust. Hii ni organization ya vijana kuhusu mazingira katika county ya Isiolo. What we do is mainstreaming environmental issues in all matters of our county. For example, such a day as we have been told, niliambiwa future ni wasichana na future ni wamama. And make sure future ya mazingira pia ni wamama na ni wasichana. Sawa? Why am I saying this? Because women are found to be the conservationists. Even at home. Unajua nani anatengeneza pale nyumbani? Mama. So she is a real conservationist. That's why we are supporting also siku kama hii tukuja just to mainstream the issues of environmental conservation. Because who are the lowest bidder in terms of environmental impact? We are now having climate change, and the mothers are really undergoing a lot of issues. Nani anaenda kuchukua maji, kuchota maji? Si ni wasichana na ni vijana na ni wamama na ni vijana pia. So we are mainstreaming the issue of environmental conservation and climate change impact in our communities, and preferably in our women and our girls. So let us plant trees, let us grow trees, and let us be responsible of our environment, because we need to be responsible of our environment, because the future generation, watoto wako na watoto wa watoto wako, they are the ones who will pass through those difficulties of climate. Also to recognize the presence of Kenya Red Cross. Kenya Red Cross hawa ndo main wako behind hii siku. As you know, tulisema tutakuwa na some gifts zenye tutakuwa tunapea wasichana wetu siku ya leo. Also we have Mercy Corps represented here. I'll give you few minutes. Tuko na Mid-P pia imekuwa ikisupport programs za wasichana. I know you know Mid-P. And for the organizations maybe that I have forgotten to mention, let me know. So let me open this officially. I have a small, not a speech, I have something small that I had written. So allow me please. Let me start by introducing myself. I wear many caps, so please, if you allow me. My name is Aisha Hussein Roba. I am from Garbatula. Wangapi wanajua Garbatula? Yes, I am from Garbatula. It's part of Isiolo County, and I love mentioning where I come. If you are close to me, you know I love mentioning my home, and I'll tell you why. I am the CEO of Every Girl's Dream. It's represented here. Every Girl's Dream is a community-based organization that has been on the forefront of advocating for women and girls. We are based here. We have an office here at the Innovation Center. And also I am the lead at the Isiolo Youth Center Gender Department lead. And kuna wenye wanasema imetosha. Imetosha ama niendelee? Endelea. Sawa. I am the National Youth and FGM Network Vice Secretary. Niendelee? I am a mother. I have 2 kids. Also, the Kenya ni mimi. Unaona hii t-shirt nimevaa? Kenya ni mimi ni platform ilianzishwa na Ministry of Youth, the CAS, Nadia Abdallah, na basically just giving safe space for the young people to air their issues na kujiendeleza. Lastly, I am one of the 22 young people that were awarded by the President of Kenya. I was awarded for the efforts that I put in ending FGM by 2022. So it gives me so much pleasure to have you all today to celebrate with you this important day across the world, International Day of the Girl. International Day of the Girl is an international day declared by the United Nations in 2012, October 11th. The observation supports more opportunity for girls
and increases awareness of gender inequality faced by girls across the world. This inequality includes less access to education, nutrition, legal rights, medical care, and protection from discrimination. Also violence against women like female genital mutilation, forced marriages, and early marriages, among others. The celebration of this day also reflects the successful emergence of girls and young women as a distinct cohort in development of policies, programming, campaigning, and research. It is critical to recognize girls as important members of the society, because I believe with the right opportunities, girls can achieve great things. And Sustainable Development Goal 5 addresses gender equality. While the pandemic has accelerated COVID-19, digital platforms for learning, earning, and connecting, some 2.2 billion people below the age of 25 still do not have internet access at home. And girls are more likely to be part of this. Only by addressing the inequality and exclusion that span geographics and generation can we usher in a digital revolution for all with all. As I finish, allow me to recognize the presence of partners who have made this gathering a success. We have UNFPA, who have distributed 100 dignity bags to young girls. We have the Kenya Red Cross that have always been there to support all the programs that concern women and girls. We have ActionAid, MIDP, Mercycorps. We have Dream Shepherds Youth Organization that has helped us really in organizing this event. We have the Isiolo Youth Innovation Center Agenda Department. We shall be distributing 70 dignity bags today, courtesy of UNFPA Kenya. And we are also grateful to them for allowing the girls to have a safe space to embrace the strength within themselves and realize their full potential. Believe in yourself. And as I always say, validation is best when it comes from within. To my younger sisters here today, I want to challenge you. Believe in yourself, believe in the beauty of your dreams. Never despise yourself, because when you believe in yourself, the whole world will. You're never too young to bring a change in your society and in your country and across the world. So today, as we celebrate this International Day of the Girl 2021, I want you to be strong in whatever you do. Just take each day as it comes. Just know that you have the strength and you can achieve all the greatest things anybody can achieve in this world. So thank you for everybody who has made his or her way here. As the lead organizer for this event, I am grateful and looking forward to share other bigger platforms with you in the future. So I'll give few seconds to the organizations represented here, maybe if they have a word to say. Let me start with the Kenya Red Cross, please. Atashika Simon, she's also, apart from being part of Kenya Red Cross, I believe she is a gender equality champion, kwa sababu she always pushes for gender issues at the Kenya Red Cross. I'm proud of her, and she's among the few women that I look up to in this county. Thank you, Mariam. Karibu. Unipigia makofi mzuri. Good morning, ama ni afternoon? Good afternoon. Mimi na microphone hatukwangi marafiki. So, kikosa sauti yangu at one point, useme ikitu hainisaidii, si ndio? Yeah. So, I would like to thank those who have made this possible.
I will begin with thanking our sister here, the Kenyan Mimi ambassador. So umeona ako na so many titles. Isn't she not a role model? It is, right? Don't you want to be like her one day? Yes. And she's sharing that with you every other day to encourage you to be like her. So I would want you to look up to her. And when you know when you have a dream and you don't let anyone interrupt you from that dream, there is nothing, absolutely nothing that is going to stop you from achieving your dream. So, as she has already said, my name is Mariam. I work for Kenya Red Cross in the health department. You know, Kenya Red Cross is known to responding to emergencies, but also gender mainstreaming is one of the things that we look into. Whenever we do our response, we mainstream the gender issues into it. How do we do that? We do that by when you go out there to respond to emergencies, we look for girls and women who are suffering in the mid of those crises. You know, when there is an emergency, who suffers most? The women and girls, right? Yeah, when even people are scrambling for resources, nani wanapatikana huko nyuma hawawezi kufikia hiyo resources? Si ni wasichana na wamama. So that's how we look for women and girls, and we see how we can help them from the impact of the crisis. So today we are here to celebrate International Day of the Girl. I'm not going to give a speech because I have already delegated that part to someone else. So today we are here with my colleagues also. Maybe they can raise their hands. Yeah. Thank you for being here, despite today being also a public holiday for the support. As Aisha has said, we have a small gift, Kenya Red Cross in partnership with the UNFPA, that we are going to give to our girls. So, to the young girls, I say nothing and absolutely nothing is going to stop you from achieving your dream. So look, whenever you have a focus, look up to it and don't get yourself distracted. As I said, I have dedicated someone to give a speech today, and that is, I'm going to call upon Glory, who is also in our youth center. By the way, we have a youth center like this in our Kenya Red Cross. So she's going to say a word to these young girls, a word of encouragement. Thank you so much. Thank you, Aisha, for this opportunity. And everyone else here, asante sana kwa kuja. Yangu ni machache. Nimekuja hapa ku encourage wasichana hawa wadogo. I am also a mother to girls. So, I can assure you hata mimi napenda sana kuona wasichana wakiinuka, sawa? Kitu moja nitafanya ni kuambia masomo ndio nguzo kwa maisha yetu, sawa? So, sisi kama wasichana tutafanya nini ndio tuweze kufikia mahali tunataka kufika? Kitu ya kwanza, kuna vitu tunaita life skills. Nani anajua life skills? Wasichana? Life skills ni nini? Sawa. So kitu nitasema, wakati uko na shida na unajua kujieleza, kuwa assertive. Kuwa na msimamo mwema sana wewe kama msichana. Sawa? Kwa hivyo sababu ya muda. Thank you. Thank you so much. So take every opportunity as important. Thank you. So we have Masiko that has also supported the success of this event, and we have Mitpi. So Masiko. Na kona talent, sindio? She does a lot. She copies things from, like, anaweza tembea tu aone kitu na achore, sindio? So I want her to encourage these young girls, kwa sababu kuna mwenye anaweza kuwa anasema mimi siwezi act, na the place she has acted ni about girl child.
So it's so inspiring to see young girls expressing, how they feel about certain issues that concern women and girls. So nitakupea dakika kidogo, unaweza ongea hata Kiswahili. Anasema ako na homa, sauti yake imepia. Budas, mimi ni volunteer hapa Innovation Center, pia niko kwa Gender Department. Pia I'm the chair lady of Voices with Purpose. Hawa ni wasichana ambayo wako hapa kwa center, ni volunteers, wasichana 12. Tuliamua kushikana, tukafungua group. So sisi mainly tunajihusisha na mambo ya wasichana hapa kwa center. Tunashughulikia wasichana wadogo ambaye wako streets. Nadhani mumeona event mingi tumefanya na wasichana wadogo ambao wengine ni orphans, so tunajitoleanga tu. And naweza soma tu kitu kidogo yenye nimeandika kuhusu siku ya leo. Every girl has a boundless potential, and despite the harmful gender norms that still influence their lives, girls are breaking barriers posed by stereotypes and exclusion. Today more girls are attending and completing school. Sahi na mwaka zilizopita ni tofauti sana. Hata tukiangalia wasichana wengi wamejihusisha na masomo, wengi wale hawakuwa wanajua faida za masomo, wenye wako culture na wafanya wasisome ama wanaolewa mapema, wote wameanza kwenda shule, na majority ni wenye washamaliza shule, na tunaona kama viongozi tuko nao, na bado kuna upcoming viongozi pia, na hata nyinyi wenye mko hapa bado wengine mko shule na mnaendelea kusoma, na inshallah mtakuwa viongozi wa kesho. Fewer are getting married or becoming mothers while still children. Kuna wale pia bado wako huko kwa mashambani. So kuna CS Mumina, in fact angekuwa na sisi hapa leo, alituma maombi yake. Alijaribu kushikana na mama mmoja huku upande Garamara, na walijaribu pia kusaidia wasichana wengi ambaye bado wanafanya hizo kuolewa mapema, wanatolewa shule, na wengi walipata usaidizi wakarudishwa mashule. And more are gaining access to health and to the professional skills they need to excel. As an entrepreneur, innovator, and initiator of global movement, girls are leading the fostering a world that is relevant for them and for future. Let's renew our commitment to invest in girls, health, education, and safety by putting an end to child marriage, female genital mutilation, and other harmful practices that are holding girls back from reaching their full potential. Girls are unstoppable. Join us today in ensuring they can create a more peaceful and prosperous world for us all. So, nataka kufikisha salamu from our Senator Fatuma Dulo. Alisema angewish sana kukuwa na sisi siku ya leo hapa, lakini ako mbali hangeweza. Pia tulimwalika Madam Abshiro Alake, yeye pia ako US, amesema niwafikishie salamu na anawapenda sana, atakuwa na sisi event nyingine. Pia msichana wetu Sumea Bishar amefikisha salamu, ametuma salamu zake, anasema anawapenda na ako na nyinyi. Asanti na karibuni. Is it morning or afternoon? Good afternoon everyone. Good afternoon once again. Wasichana hoye! Wasichana hoye! Indeed, it's a pleasure to host the International Day for the Girl. Here at the center, it's where we provide that safe space for kila mtu ni nafasi ya vijana. So I'm happy this event is happening this year hapa center. So I want to say to all the organizers wale tulisaidia nao, ECHO, probably we look forward to do more. Number two, it's not my space to speak so much because I love this space to be Girls' Day, and girls who've done so much, who've done so well to encourage the other girls. But maybe I have just two comments to say. I think the difference between us and girls these days, girls know what they want.
Wanaume hatujui nini tunataka, but most of the girls know what they want and have a focus. So heko kwa wasichana, tujipigie makofi. The only thing that is remaining is just a little extra push, some sense of direction, now also some follow-up to make sure that our girls excel. This day was made possible by Aisha, who's a girl, right? Sindio, all of you mmejileta hapa, all of you are girls, yeah? That's a very big plus. Trust you me, ingekuwa ni event ya wanaume, I don't think wangetokezea hivi wengi, so tujipigie makofi tena. So this leads me to say that initiatives that are led by girls are more successful than the ones that are led by men. So hii ni changamoto for all the men out here, that we need to do more and we need to emulate what is it that the girls are doing that we are not doing. Aisha is one of the ladies who are trailblazers here in Isiolo to make sure that the place of the girl is there. We have so many in Kenya that we can emulate. This is the day that some of the names that tumesikia kila mahali should be spoken. This is the forum that we should hear more about another Balala. This is the forum where we should speak about somebody like Ongari Madai, and yes she can, and yes she did save Uhuru Park, right? This is the forum that will speak about the women who've made so much progress in the civil rights movement in Kenya, in Africa, and all across the world. So hawa watu ni kielelezo nzuri kwa wasichana wetu, so that our girls can reach their fullest potential. So kivyangu, I have no doubts that the girls have direction, they just need an extra push, and they also need opportunity. Sindio? Nafasi kwa? Nafasi kwa? Okay. Maybe today, just by show of hands, how many have completed high school here? Just by show of hands, how many? How many are in any tertiary institution, either college, university, have completed? Please, just by show of hands. There's a scholarship ongoing that began on 2nd that is going to be there up to next month by the UK government, and we're encouraging everybody to apply, especially the girls, those ones who have any intention of pursuing careers in masters. So anybody who has a bachelor degree and intends to do masters, the opportunities by the UK government for scholarship. So if you're interested, just see me after this. Ama, you can also follow through our social media platforms that ziko hapo, and we'll be able to share those information hapo. So maybe lastly, I just want to share our social media platform. We're on Twitter. On Twitter, you can find us at KSG, Isiolo Youth Innovation Center. And also on Facebook, you can find us, our page at Isiolo Youth Innovation and Development Forum Hangout. So we just have a page for Hangout, both on Facebook, but on Twitter we have a full account. So as you're here, make sure you're able to access those ones, you follow our page. Ama kuna wale wana password? I hope all of you have been given password. If you haven't, I'm sure it's going to be projected on that screen. So I don't have much to say other than saying, karibuni sana, asanteni. He's somebody we believe he can move the gender affair na apeleke mbali. So there are some few people like Jackie, and we have young women, young vibrant women. Kila mtu leo anataka kurecogniziwa. Everybody here is recognized. Bwana wakili, thank you for coming. Na tunashukuru sana. Asante sana kwa kuja. So we have a young lady here. I'll introduce our guest speaker, but not now. We have Zamzam, please come. Celebrate this day with us, please. Nilimpigia na akaniambia I must make it to Isiolo today to celebrate this day with our young girls. She's one of us, she's from this county. Na
alikuwa amevai for president from the university she studies, ama ni kusoma huko penye yako. So she will tell us about herself a bit and then your words to the young girls, but be brief tafadhali. Assalamu alaikum. Greetings to you all. My name is Zamzam Bonaya. I take computer science. I study at the Cooperative University of Kenya. So sometime this year I vied for presidency in my university. Well, I'm majorly here to wish all of us a happy National Day of the Girl Child 2021. So we girls, we have been making tremendous progress. We've been breaking boundaries, we've been breaking barriers, and each time we are getting stronger. So in today's theme, digital generation, our generation, one thing we cannot fail to talk about is the gender digital divide, where one thing that we cannot fail to talk about is the gender digital divide, where we girls are unable to access technology and also internet. And aside from that, it's called a stereotype that technology is only belongs to boys. You get? So one thing that comes to your mind, this person is a computer scientist, so ako able to code. Now what comes to your mind is it's a boy. You get? Yeah, so that also affects us in the digital generation. And my plea to all of us here is to be bold. And as there's kuna poet anaitwa Amanda Gorman, she's the one who read a poem during the inauguration ya Joe Biden and Kamala Harris. Si mnajua presidents wa USA. So she says, the future is bright only if we are brave enough to see it, and only if we are brave enough to be it. So the first step is to look at your future and to decide on who you want to be. It doesn't have to be in line with digital, in line with ICT or anything. So when you see it, you have to be brave enough to be it. Are you willing to be bold? Are you willing to talk about the issues that affect us? So by us embracing technology and us being bold to take part in the digital world, we are able to be activists and also lead change towards issues that affect us as girls. Another thing, my last statement to all of us, na kwa watoto wadogo ambao wako hapa, wasichana wenzangu, ni your dream is not for people to approve or disapprove. Yani ndoto uko nayo ya being that big person in the future, si ya watu kusema hauwezi ama hautafika hapo, ni ngumu. Because at the end of the day, it is your dream. It is not theirs. So they might not be able to see you the way you see yourself. Thank you so much. My last parting shot, this one is the last one I promise. I'd like to thank Aisha and every person who has taken part in making this event a success. Well, there's a quote that drives me by Mahatma Gandhi. He says, we should be the change we want to see in the world. So if we want a world with bold girls, if we want a world where girls are able to achieve, we ourselves it has to begin with us. Thank you so much. Kenya ni mimi. Indeed, Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya ni sisi sote, si ndio? And for every girl's dream, you really inspire us a lot. I personally look up to her. She's a really great personality. She's bold. She fights for our rights, and she airs our problems to be known and to be solved. Thank you so much. Shukran. Thank you so much, Zamzam. You inspire me more. Kwa sababu tukisikia technology, tunaonanga tu wanaume, si ndio? Tukisikia computer, personally by the way, there are some things I do, and even here at the office, naambia Mohamed, Mohamed naogopa, just do it. You know. So